النهارده بنقول لك يا كابتن هارد لك، وايه تعليقك على المباراه النهارده؟ Today hard luck because we lose this match. What's your comment about this match? Thank you very much. Of course, I'm so sorry, and we are very sad because this match we lost. But as I told you many times, we're preparing ourselves now from the extra matches, and some players have a rest, and some players we work hardly. So we're sad, but we building up the future even this time. هو طبعا متضايق وزعلان من الهزيمه، بس زي ما بيكرر على طول ان هو بيعد الفرقه للترقي ان شاء الله. عاملين زي بري سيزون او فتره اعداد لموسم الترقي. هو متضايق طبعا ان هو احنا خسرنا النهارده، بس يعني احنا محملين على اللعيبه ومدينهم بدن كتير والكلام اللي زي كده. يعني حضرتك تعلل النهارده الهزيمه بان اللعيبه تحت ضغط او مجهود زياده عن اللزوم؟ You mean the player they have load in fitness and the sport? It means they didn't play in the same level? Yeah, it means some players. No, of course we want to win this match. It's no question. We want to win this match. Okay, we do everything. We work hardly. We played not badly. In my opinion, in the first half we had to win this match because we have chances, but the opponent scored without chances, just after set pieces. But football is like this. We miss chances, and congratulations to Petrol Asyut because they fight too much. هو طبعا هو كان نفسه يكسب الماتش، طبعا ما فيش حد بيحب يخسر الماتش بتاعه، بس هو بالنسبه لمستوى الكوره كان مستوى الاداء كويس. احنا اللي عملنا ماتش قوي، اللعبه بتاعتنا بتتمرن قوي وعملت ماتش قوي، وفرقه بترول اسيوط برضو لعبت ماتش قوي وحاربوا لحد اخر دقيقه وحافظوا على المكسب بتاعهم. هم يعني فرقه محترمه ما فيش كلام. نقول لك هارد لك كابتن، وتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. هارد لك and he hope succeed in another match. Thank you very much. شكرا جزيلا.